ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 772 ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੁਚੱਜਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ, ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀਏ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਮਿਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਝੱਲੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਝੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਝੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਲੇਟ ਸਤਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਝੱਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਝੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਸਨ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਟਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀਏ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਝੱਲੀ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਝੱਲੀ ਜੀ ਦੇ 13ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਧੰਨ ਅਨੁਕੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਝੱਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ ਹਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਨ ਅਨੁਕੰਮਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਝੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਝੱਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਾਥਣ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਝੱਲੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਧੰਮ ਹੈ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਨਰੇਬਲ ਬੰਤੇ ਅਰੁਣਾਸਿਰੀ ਥੇਰੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। So I would like to introduce Bante. So Bante Aroonasiri Thairo, I would like to really through my heart welcome you on the Lotus TV studio today for special occasion. Yeah, thank you. Okay Bante. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਤੇ ਅਰੁਣਾਸਿਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦਰਣੀਏ ਸਾਥੀ ਪਿਲਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਰਾਤ ਸਾਡੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਰਾਤ ਸਾਡੀ। ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਲਮ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਅਤੇ ਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੱਗੇ ਬਰਮਾ ਤੇ ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ ਸਾਡਾ। ਲੱਗੇ ਬਰਮਾ ਤੇ ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ ਸਾਡਾ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਸਾਡੀ। ਛੂਆ-ਛਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰੱਤੂ ਲਿਖ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਿਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਧੰਮ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਦੱਬੇ ਲਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਧੰਮ ਜੋ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ, ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਧੰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਦੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਧੰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਨਰੇਬਲ ਬੰਤੇ ਫਰੋਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਰੁਣਾਸ਼ੀਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। So Bante, I would like to first of all warmly welcome to you in the Lotus TV, like I said, and it's our pleasure to having you here. First of all, I'm gonna introduce to you our viewers. So Venerable Bante Aroonasiri, we would like to really thank you on the Lotus TV. And thank you for you all as well. And I would like to greeting for you all. Namo Buddhaya Jai Bhim. So thank you invited me here to address and share the Dhamma with the people who knows, and it's very pleasure to meet you all, and we hope something to discuss new and something fresh. Excellent. So Bante, first of all I would like to ask you, like in the world, all the world know about Buddha and Buddhism and Buddha's birth. Exactly. But worldwide, so many themes we have seen, like from India, from Sri Lanka, from Thailand, for the other countries. All the sanghas being taught Buddha's birth. Yeah. So I would like to, what's the purpose of Buddha's birth? Yeah, that's the great question, because as the followers of the Buddha, we have to know, what's the purpose? What's the purpose of the great person who born in this world? Absolutely. So there are recorders explicitly mention the emergence of the Buddha to the world. So there are, the 6th century BC, the time was Buddha born to the world. So sometimes people make some misunderstanding. The Buddha was a somewhat invisible person. People got a different mythology thinking about a Buddha. Exactly. Who is a Buddha? Exactly. Like, so the thing is, the Bodhisattva we called, he's keep an eye on a few areas to come to the world. So as I mentioned, the 6th century BC, that was the time Buddha born in the world. So during that period, 6th century BC, that period was intellectual revolution period. We called intellectual revolutionary period, because in that time, in Eastern and the Western, there were intellectual revolution. People raised the question without accepting anything. They raise the question, inquire, what's the karma, what's the moksha, and whether there is a God, whether there is if there is something do good, whether there is a results. So that kinds of question raised by the people, and they come together in a particular place and raise such kinds of philosophical matters. Definitely. So during that time, the Bodhisattva came to this world. You all know very clear. According to the recording, he was born in get into the womb Queen Mahamaya, and his father was King Suddhodana.
So once he delivered, I mean the Prince Siddhartha we called, That's once right. he came to this world, he spent his life until 29th years old very comfortably, Comfortable. and he spent his sensual life with happy. So he had the good family, and he had the everything what he want. All the comforts. Yeah, exactly. Bhante, I just interrupt you in between. Like you mentioned, Gautam Siddhartha. Yeah. 29 years he spent in his palace with his Exactly, fathers. Like yeah. his father is a king, and any specific reason he spent all life in the palace? Yeah, that's great question, because you know, I mean during the time Because of that because that's been told, he never seen anything out the palace. exactly, because you know, I mean in India there was a tradition, someone who is delivering the birth, so they take some instructions, take some advices from the wise people. That's right. So according to the recording, the King Suddhodana, he invited the wise people to the palace and give some predictions Yes. towards his, the newborn With child. this, yeah. So among them, there's one person who, the determination explained, definitely, if this child stay in the palace, stay in the sensual life, he will be a king of the world. Yes. On the other hand, if he left from his sensual life, definitely he will be a enlightened person, or somewhat the spiritual person in the world. He gonna feel Yeah. all. So then King Suddhodana got upset and nervous, because he always looking for his child and hand over all the heritage towards the Like you telling me, his father make sure he don't let his mind to see the outside Exactly, world. exactly. He keep him busy in the palace. Exactly. So- okay, Bante, I gonna carry on with you same question, because we got a live caller. So I would like to talk to them first. Hello, Namo Buddha, Jai Bhim. हेलो नमो बुद्धा जय भीम जी लोटस टीवी ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 19 ਜਨਵਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਲੜਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਝੱਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 19 ਜਨਵਰੀ 1736 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਵਾਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਕੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਹੈਂਜ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਉਹ ਜਾਨੀ ਸੋਹੋ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸੋਹੋ ਹਾਊਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਇਹ ਜਾਨੀ 19 ਜਨਵਰੀ 1966 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਖ ਔਰ ਰੇਖ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੈਪਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। So Bante, sorry to interrupt you, like we had a caller and really give us a good information about 19th January, how many things happened that day specific. So Bante, I would like to ask you, you carry on like you explaining. So we have discussed about why Buddha. King Suddhodana, who stay his son in the palace throughout this life, throughout that time. Because that was the reason, he know if his son makes some opportunity see in outside some unfortunate signs, Yes. it will be problematic. Make his changes. And change his life definitely. Definitely. So, according to Because Buddhist philosophy. King believe in his prediction. Exactly. So, Okay, Bante. So like he spent a long time, and after Buddha's birth, he spent his long time, like you said, 29 years in the palace. We call that time the Bodhisattva, the Prince Siddhartha. So I would like to ask you, can you give us, give our viewers who is the Buddha? And before who is Buddha, can you let us know when the Buddha born, after his birth, any situation created, anything, any specific incidents you're going to share with us? Yeah, that's great. So if I carry on the last point as well. So when the Bodhisattva born to this human world, as I told, the intellectual revolution period was there. Definitely. During the 6th century BC. Yes. People raised the question. So this was the time the Bodhisattva, he can convey the message very conveniently towards the whole world. So then as I come to your question, of course there are some thing happen during the time of the Bodhisattva born into the world. So especially when the Prince Siddhartha, there was a time he went outside for a few occasions. That's right. With his noble friend Channa. Okay. Having traveled in a city, one day he had seen an old person.
So he raised the question, having seen that in the signs of the all person, Prince Siddhartha got surprised because he did not have that kinds of experience earlier. So then he raised the question from his friend Channa, who is that person? Then Channa explained explicitly, Prince Siddhartha, he is an old person. Everybody Then, gonna be. so this is the nature of the world. So then Prince Siddhartha raised the question, am I getting to the old person? So yes, of course. Then the next day he had seen the sicknesses person, and the same question raised towards the his friend Channa, and the next day he had seen dead body. So finally he had seen the a certain virtuous person we call the Sramana, kind of the some worthy person. So then finally he raised question and asked question by himself. If I am getting to old, if I am getting to the sickness, if I subject to the decay, and if I am subject to the death, so what's the thing living in this world? That's So I have to seek the truth, how to end this suffering, how to end this subject to change, subject to the sicknesses. So then he left from the palace, we call the renunciation. So from 29th of his the year, he left from the palace. Then he practiced different kinds of practices. You know, at the time there are different, under the different teachers, Prince ascetic Siddhartha, we call now, we can't call the Prince Siddhartha because now he practices some certain practices to seek the truth of the world. So he met, according to the recordings, Ala, Rakala, Mauddakara, Maputta, they were the prominent teachers in that time in India. So under their instructions, he qualified everything. He accomplished everything, but he wasn't satisfied with that. He thought by himself, this is not what I want. There are something more than that. That's right. So then he practices some extremism path we call the self-mortification and self-indulgence. Finally he understood these are meaningless. So he came to the path we call the middle path, Majjhima Patipada, 8 noble path. So by following this path, he attained the liberation, eradication, all the defilements and the taints, those who, the connection to the existence. So then thereafter there is a no furthermore existence we called. Absolutely wonderful. Bhante, like you explaining us, like Siddhartha, when he sees outward, he understand why they all suffering. Exactly. What is the suffering? So his mind very restless. Yeah. He tried to find out all the reason behind. Yeah. And you said he reached on that stage, like he reached on that stage we call enlightenment. Enlightenment. So yeah. like I'm gonna ask you for my viewers, Yeah. like after Siddhartha Gautam, we call him Buddha. Yeah. So I would like to ask you for my viewers, who is the Buddha in the right order? That's another good question, because as the follower of the Buddha, we have to know, we have the adequate knowledge in terms of our great teacher. So Buddha is actually the title of the name. So we call, it is if I tell the etymology, the word, how the word composed, the Buddh, that's the root of the word.
So Buddha means one who is awake, in the sense of having one who is awaken the reality. Right. Awaken the reality. That's the etymology of the term of the Buddha. One who is awake, or awaken is the reality. It's called, it's the name of the, the term of the meaning of the term. So, yeah, there are some evidences we can prove there are some sources we can prove who is the Buddha exactly from the teachings of the Buddha. Yes. We call the Tipitaka. That's right. So there was a very nice story, Mrs. Rekha, in Anguttara Nikaya, that sutta called the Dona Sutta. One day, the Blessed One, he walked on the road and to take the alms. He went house to house. He went house to house and take the alms. While he is walking on the road, there was a gentleman called Dona. So this gentleman was expert on the reading someone's personality. Okay. So he have seen the footsteps of the Buddha. Having looked the footsteps of the Buddha, he came to some decision, and he, Is a think, quite interesting. he think by looking at these footsteps, those characteristics couldn't manifest from the general person. He found something specific. Person, definitely he will be a something noble, something specific person. So he had the curiosity to meet this noble person. Okay. But Dona did not know he is the Buddha. So he went to where the Buddha were gone. He had seen that person sat under the tree. So then finally he met the Buddha and raised some questions towards the Buddha. So he raised the questions, according to that sutta. Sir, might you be a god? Who was asked this one by the Dona towards the Buddha. Sir, might you be a god? Then Buddha responded, no, I will not be a god. Then once again Dona raised the question, sir, might you be a fairy? No, I will not be a fairy. Then, sir, might you be a native spirit? No, I will not be a native spirit. Then the last question he raised towards Buddha, sir, might you be a human being? Then Buddha responded, no, I will not be a human being. So now, you see, if general person raised such kinds of questions, so he got confused. We can't see those things. We can't see those things as a general person, general perspective. So then, Dona, the gentleman, he got confused and he raised the question. When I asked the question, might you be a god? You responded no, and fairy, and native spirit, and human being. All the questions you responded no, I will not be here. So then who you are? So then Buddha responded very nicely in that occasion. Yeah, gentleman, Dona,
I'm agree with your point. If I have the defilements, stains, those are connected, subject to the existence. Absolutely. So if I have the defilements, the taints, craving, definitely I am one of, you have said, might be a god, might be a fairy, might be a native spirit, might be a human being. But I will not be that kinds of person. Then he will take some simile, very nice. Let's assume, suppose, gentleman Dona, there was a water lily. Definitely. There was a water lily. Give example. Yeah. So now the Buddha is going to give the example. Who is the Buddha really? He'll take the example, because sometimes, the people get into, they are not able to understand what's, Definitely. those deepest Buddha's teaching. specialization, any type of person, any type of question, Buddha first see which type of person ask Exactly. him. Same way he give him an answer, Yeah. that same story. Exactly. So yes. So now the Buddha taken some simile. Suppose there was a water lily. It is sprouted in the water. It grew up in the water. So it would rise up above the water and stand with no contact with the water. So now you see, the water lily sprouted in the water and grew up in the water, and they would rise above the water and stand with no water clinging to it. So what does it mean? So similar, then Buddha furthermore explained, similarly, Dona, gentleman, I was born in the human world, of course. I grew up there. I was born in the human world. I grew up in the human world. I accepted. I agree with that. But I live having mastered the world. You see, this is the point Buddha says, no, I will not be a human. I live having mastered the world and unsullied by the world. That means, if I tell something simply, if there are something clinging to existence, all those defilements, craving, eradicated. Therefore, you can't call me the human being, you can call me as the Buddha. So this is the one of the interesting point we can take through the Tipitaka, what the Buddha originally mentioned in the sources of the Tipitaka. It's really great information, Bante. Yeah. I'm gonna keep joining you after Sure, the few definitely. callers. So many callers join us through the show. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੰਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਟਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਟਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਮਨ ਜੀ ਵੀ ਨਿਰਵਾਣਾ ਝੱਲੀ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਝੱਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੰਤੇ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਤੇ ਝੱਲੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਤਾਬ ਕੌਲਧਰ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੌਲਧਰ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ ਬਰਥਡੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਖਰਾਜ ਬੱਦਨ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਦਨ ਜੀ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੇ ਅਨੁਨਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੂਰਤੀ ਮਲ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਕਮਲ ਜੀ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀय ਸਾਥੀ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਰੇਸ਼ ਮਢਾਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਪਤਾ ਮਢਾਰ ਜੀ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿਆ ਜੀ ਐਂਡ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੰਸ ਰਾਜ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਤੇ ਪਾਲੋ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿਆ ਸੱਲਣ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੱਲਣ ਜੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦਰਣੀय ਮੈਂਬਰ ਦੇਵ ਲਾਲ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਮਨ ਜੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮਦਨ ਸਰੋਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਬੰਤੇ ਜੀਜ਼ ਥੋਟਸ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਦਨ ਸਰੋਏ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਵਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਸੋਢੀ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਕਮਲੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀय ਸਪੋਰਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ KL ਚਾਂਦ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਲੀ ਜੀ, ਮਿੰਦੋ ਝੱਲੀ ਜੀ ਡੈਲਨਸਟਨ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਟਸ TV ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। So Bhante, I would like to carry on with you like we had you give us a perfect example how is Buddha give to Donna explanation what is the Buddha and what's the purpose. And Bhante, I would like to what is the thoroughly Buddha taught us. Yeah. Well, thank you for the question. Because time running very quickly. Exactly. So yeah, I'm going to summarize going to explain the essence of the answer for your question. Actually, the Buddha, what he understood, what he discovered, as we explained, as I mentioned earlier, he want to see the reality, to show, to discover how this suffering, how to keep the full stop for this existence we call the samsara. That's the purpose to attain the liberation or enlightenment we call the nibbana. So according to the Buddhist teaching, what the Buddha truly mentioned, he showed the path
to live contentment life, as well as persuaded the people to see the reality as it is. Definitely. So there are, different ways you can attain this liberation. So you have to keep in mind, Buddha always encourage live happy and the contentment life. Meanwhile, you have to motivate and encourage within yourself to understand the reality of the nature. That's the beauty of Buddhas. Buddha Exactly. never force nobody Definitely. do worship my worship, or do Exactly. just but because I am saying. Buddha always said, live the life, find out a way and get the experience. Exactly. And Buddha always said, if you born, and Buddha only does explain the people suffering and why the suffering, and how we gonna get out from the Exactly. suffering. He showed the path, and as the follower, our responsibility to work on that path and to realization finally and attain the Nibbana. Definitely. So does any procedure achieve the Nibbana, like that is the perfect stage? What is the Buddha taught us? Yeah, I think in this discussion we are coming to the, the climax of this discussion, because the procedure of the to attain the Nibbana, exactly there is the certain procedure to attain the Nibbana. If I tell this one as an example, according to the Tipitaka, there is a very nice simile for that. Yes. So, just as the ocean, let's assume ocean, there has a gradual shelf. In ocean, there is a gradual shelf, gradual slope, gradual inclination, with a sudden drop off only after long stretch. You see, in the ocean, there's the gradually it's going to a deep, Yes. gradual shelf, gradual slope, gradual inclination, with a sudden drop off, a long only after long stretch. Similarly, in this profound Dhamma, there has a methodical way you have to attain, you have to enlighten. According to that sutta mentioned, this doctrine also and discipline has a gradual training, a gradual performance, a gradual progression, with a penetration noises only after long stretch. So, if the follower, if he wishes to attain the enlightenment or arahant according to the Buddha Dhamma teaching, it cannot be do within overnight. Yes. You have to dedicate and make an effort regularly and try to cultivate your mentality, the thoughts and the volitional thoughts, and there's the time to understand the reality. So on the other hand, there's another procedure. According to the Tipitaka, there are three terms: pariyatti, patipatti, and pativeda. Yes. So your question was is there any procedure to attain the Nibbana? Of course. Pariyatti means you have to learn first, you have to study. Yes. Even if you want to respect the triple gem, firstly you have to study who is the Buddha really, and what the Buddha says, the Dhamma, and what's the followers of, we call the Sangha. So pariyatti means the initial stage you have to study, you have to investigate. Then thereafter, the next step is the patipatti. Whatever you have studied there, you have to apply in your day-to-day life. That's it. Then finally, pativeda,
whatever you put into your life, I mean in Dhamma, in your life, then you are getting to realization. So this is the procedure: pariyatti, study, and patipatti. You have to apply what you have learned, and pativeda, finally you are going to realization. On the other hand, there's the 3 ways you can come to attain the Nibbana. I know the time is not enough. The Sila, Samadhi, that means the morality, concentration, Samadhi, and finally you are attain the wisdom we call the Panya. Brilliant. It's absolutely wonderful, amazing explanation, Bante. So I really appreciate your saying. You give me quite simply explanation. So जिस तरह साडे नाल साडे साथी चमन बिरदी जी बहुत ही अच्छे सपोर्टर हैं, बाबा साहब दे सिपाही हैं। चमन बिरदी जी लंडन तो झली परिवार ਨੂੰ बहुत-बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ बहुत ही अच्छे साथी मिस्टर सोन लाल पॉल जी ते साडे भैन जी चमनो पॉल जी, वो भी उन्होंने मिलन का मौका मिलिया ते उन्होंने भी वो प्रोग्राम ਨੂੰ ਵੀ पसंद किया ते अज वो बुद्ध विहार ਨੂੰ 20 पौंड जो हैं दान दिंदे हैं ते उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। ते साडे साथी सोन लाल पॉल जी का ते भैन जी चमनो पॉल जी का उन्हों के खुशी ते निरोगी रहने की कामना करते हाँ। ते अखीर दे विच बनते, बिकॉज वी गॉट ओनली 1 minute left, I would like to ask you please do the all living beings blessing from all the viewers watching us. Yeah, thank you. I mean invited Miss Rekha for the Lotus TV program. So now I am going to transfer all those merits for the people in the world, all the beings. Sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinassatu mate bhavatvantarayo sukhi digayuko bhava bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanghanubhavena sada sutti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, really I would like to thank you from myself and from all the Lotus team studio members. जिस तरह तुसी आज प्रोग्राम देखा है तो समा जो खत्म हो गया है, अगले प्रोग्राम में आप नाल फिर मुलाकात होगी। तदों तक दे लई नमो बुद्धा, जय भीम।